Previously, we made emulsion, and in this video, we are going to make 3 different types of solutions: crystalloids, colloids, and suspension. In crystalloid, আমাদের যে সলিউটটা থাকবে এটা টোটালি সলভেন্টের মধ্যে ডিসলভ করে যায়. For example, you can think of sugar solution and salt solution. They form a single homogeneous state. And in these cases, the solid molecules in the size অনেক ছোট থাকে. So let's make some crystalloids. So let's start this experiment. We have a test tube full of water, just simple water. For the first experiment, we are going to create a solution. So now let's add some salt. Okay, I think that's enough. So as you can see that the salts have deposited at the bottom, and let's make it a uniform mixture. So we are just going to shake it. And there we have it. And so we have a uniform clear mixture. You can see if I pass on light through it, lightটা এটার এক সাইড দিয়ে গিয়ে জাস্ট অপোজিট সাইডে আমার হাতের উপর এসে পড়তেছে, and ভিতর থেকে কিন্তু খুব একটা রিফ্লেকশন হচ্ছে না. কিছুটা রিফ্লেক্ট হচ্ছে এটা ভিতরে গ্যাস বাবলের জন্য, but ideally there will not be any reflection. It will directly pass through and fall on the other side of your hand, like on this hand. Now let's come to suspensions. Suspensioner বেলায় সলিউট গুলা ইনসলিউবল হয়. তার মানে তুমি যতই চেষ্টা করো এই সলিউট গুলা কখনো সলভেন্টের মধ্যে ডিসলভ করবে না. They will always separate out. And তুমি যদি একটা সাসপেনশনকে ফিল্টার পেপারের মধ্যে দিয়ে পাস করতে যাও, the solids will be trapped within the filter paper. So let's make some suspension. Now I'm going to form a suspension. The idea of suspension is এইবার দুইটা immiscible substance কে আমরা mix করার চেষ্টা করব. For example, water with sand or water with chalk powder. In this experiment আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে I'm going to mix water with some tea. So I have the water, and to this water I'm going to add some cha. So as you can see, the tea is sinking. However, the tea has not dissolved. As you can see, all of them are collecting at the bottom. So let's try to mix it by shaking. So let's see what happens. Absolutely nothing. আমি যদি 1 ঘন্টা ধরে এটা মিক্স করার চেষ্টা করি, it's not going to mix. tea এর জায়গায় and water এর জায়গায়. This is suspension. Now let's come to colloids. Colloid এর বেলায় ওদের যে solutes এর size এটা crystalloid এর চাইতে বড় হবে. Colloids do dissolve in the solution, but যেহেতু ওদের particle sizeটা বড়, so অনেক সময় ওরা ফিল্টার পেপার দিয়ে পাস করতে পারলেও dialysis membrane দিয়ে পাস করতে পারে না. So let's make some colloids. So for this last experiment we are going to make some colloids. Studentদের যখনই জিজ্ঞেস করা হয় give some example of colloids, they start with
Ringer lactate solution, Hartmann solution, blah 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 blah. So how am I going to produce some colloids at home? Am I going to buy some Ringer lactate solution or Hartmann solution? Do you know how expensive that is? Actually, you don't need any of it to produce colloid. Colloid তোমার বাসার মধ্যেই আছে, তুমি হয়তো প্রত্যেক দিনে এটা খাও। সেটা কি? Milk. Yes, milk is a colloid. So next time কেউ যদি তোমাকে example জিজ্ঞেস করে example of colloid, please একবার হলো do say milk, because this is one of the most common colloid that a first year student has encountered. So let's add some milk to it. So now let's mix it. And so now the solution that I have is a colloid. Colloid has some interesting features. For example, আমি এটা যতক্ষণই রেখে দেই, এখানে মিল্ক আর ওয়াটারটা কিন্তু আর কখনোই সেপারেট হবে না। Also, আমি যদি একটা ফিল্টার পেপারের মধ্যে দিয়ে colloid পাস করি, again কোনো সেপারেশন হবে না। And the last interesting factor is the Tyndall effect. Last time আমরা দেখছিলাম যে যখন আমরা একটা crystalloid solution ইউজ করছি বা একটা ইউনিফর্ম মিক্সচার আমরা করলাম, তখন we saw যে লাইট পাস করলে সলিউশনের ভিতর দিয়ে গিয়ে অপোজিটে পড়ে and কোনো রিফ্লেকশন হয় না। But this time it's different. As you can see, এইটা নর্মালি লেজার লাইট দিয়ে করার কথা, but I'm using a normal light and still you can see the effect. As you can see যে এই লিকুইডটা কিন্তু লাইটটা রিফ্লেক্ট করে দিচ্ছে। লাইটটা কেন রিফ্লেক্ট হচ্ছে? বিকজ এইটার মধ্যে although it's not visible through our eye, but মিল্ক পার্টিকেল গুলা কিন্তু এখানে ঠিকই আছে। And এর আগের বার ক্রিস্টালয়েড যখন ছিল, তখন যেহেতু এটা একটা সবাই সেম ফেজে ছিল, so light could easily pass through them. But এইবার as the light is trying to pass through the solution, it is getting obstructed by the milk particle that are inside this tube. And ওই মিল্ক পার্টিকেল থেকে লাইটটা রিফ্লেক্ট হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়তেছে। এই ফেনোমেননটাকে বলা হয় Tyndall effect, which is seen in colloidal liquids. So that's about preparation of crystalloid, colloids and suspension. We made another video in which I demonstrated how to make emulsion. Hope you have enjoyed this. Thank you.